Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavad Gita, 2nd chapter, 14th verse. Matra. Matra. Sparsha. Sparsha. Matra sparshangs tu kaunteya sitosna sukha dukkada agama painu nitya tang titikha. So, from last night's discussion, it is to be concluded that we are not going to die. De la discusión de anoche podemos concluir que no vamos a morir. Krishna said, not only he, but also Arjuna and all others who are present in the battlefield, they will continue to exist. Krishna dice que no solamente él, pero también Arjuna y también todos los reyes y todos los demás que están presentes en el campo de batalla, todos van a existir.
So, how we shall exist, that is also discussed. That as we are existing now, we are accepted a type of material body and existing. Similarly, after finishing this body, I will accept another body and exist. ¿Y cómo vamos a existir? Eso se discute también. Como ahora yo tengo este cuerpo y existo, también yo voy a tomar otro cuerpo y también voy a existir con ese cuerpo. Now the question is that in what kind of body I shall exist after finishing this body. Ahora la pregunta es, ¿en qué tipo de cuerpo yo existiré después de acabar con este cuerpo? That is also explained that if we like, we can exist in the higher planetary system where the duration of life is very, very long, the sense enjoyment is very, very perfect, more than this world. This we can have. Eso se implica también que si queremos podemos existir en los sistemas planetarios superiores donde hay una duración de la vida muy larga y gratificación de los sentidos de una manera muy elevada. Similarly, we can exist in lower grade of life like cats, dogs, insects, trees, aquatics, like that. También podemos existir en el estado inferior de la vida como árboles, como peces, insectos y todo eso. And we can exist also in the same way as we are existing now. Y podemos existir también de la misma manera que existimos ahora. And we can exist also exactly like God, eternal life of bliss and knowledge. Y podemos existir también exactamente como Dios, una vida eterna llena de conocimiento y llena de esperanza. Actually, spiritual body means eternal life of bliss and knowledge. En realidad, cuerpo espiritual significa vida eterna de bienaventuranza y conocimiento. This body which you are possessing now, material body, it is neither eternal nor blissful nor full of knowledge. Este cuerpo que usted tiene ahora no es lleno de bienaventuranza, ni es eterno, ni lleno de conocimiento. Every one of us, we know that this material body will be finished. Todos nosotros sabemos que este cuerpo material se va a acabar And it is full of ignorance. y lleno de ignorancia. We cannot say anything what is beyond this world. No podemos decir lo que está más allá de esta pared. We have got senses, but they are all limited, imperfect. Tenemos sentidos, pero todos son limitados y imperfectos. Sometimes we are very much proud of seeing and challenge, can you show me God? A veces tenemos mucho orgullo de nuestro poder ver y decimos que si usted puede mostrarme Dios. But we forget to remember that as soon as the light is gone, the power of my seeing is gone. Pero olvidamos recordar que tan pronto como la luz no hay, entonces no podemos hacer nada. Therefore, the whole body is imperfect and with full of ignorance. Por eso todo el cuerpo es imperfecto y lleno de ignorancia. The spiritual body means full of knowledge, just opposite. El cuerpo espiritual significa lleno de conocimiento, exactamente lo contrario. So, we can get that body next life. Podemos conseguir ese cuerpo en la próxima vida. And we have to cultivate how to get that type of body. Tenemos que cultivar cómo conseguir ese tipo de cuerpo. We can cultivate to get the next body in the higher planetary system, or we can cultivate the next body like cats and dog, and we can cultivate such body as eternal blissful knowledge. Podemos cultivar un cuerpo para vivir en los sistemas planetarios superiores, podemos cultivar para tomar un cuerpo de gatos y perros, o podemos cultivar para tomar un cuerpo espiritual lleno de conocimiento eterno y lleno de bienaventuranza. Therefore, the best intelligent person will try to get next body full of blissfulness, knowledge and eternity. Por eso, la persona inteligente tratará de obtener el próximo
That is explained in the Bhagavad Gita. Jadgatyana nivartante tadhamam paramam mama. That place, that planet or that sky where you go and will never return back to this material world. Eso se explica en Bhagavad Gita Santo, que ese lugar, ese mundo o ese cielo donde usted va y nunca va a volver a ese mundo material. In the material world, even if you promote to the highest planetary system, Brahmaloka, still you will have to come back again. Ese mundo material, aunque usted se promove al sistema planetario más alto, Brahmaloka, sin embargo tiene que volver a ese mundo. And if you try your best to go to the spiritual world, back to home, back to Godhead, you will not come again to accept this material body. Y si usted está lo mejor posible para volver al mundo espiritual, usted nunca va a volver a ese mundo, nunca va a tomar el cuerpo material. Then the question is that if I am eternal, why there are so many miserable conditions of life? Por eso la pregunta es, si yo soy eterno, ¿por qué hay tantas condiciones miserables en la vida? And why I am forced to die? ¿Por qué soy forzado a morir? So this is actually the intelligent question, that if I am eternal, then why I shall remain in this material body which is subjected to death, birth, old age and disease? Esa es la pregunta inteligente. Yo soy eterno, ¿por qué yo debo permanecer en este mundo sujeto a nacimiento, vejez, enfermedad y la muerte? Therefore Krishna instructs that these miserable condition of life is due to this material body. Por eso Krishna instruye que esta condición miserable de la vida se debe al cuerpo material. Those who are karmis means those who are engaged in sense gratification, they are called karmis. Ellos que son karmis, o sea, ellos que son empeñados en la gratificación de los sentidos, se les llama karmis. The karmis do not care for future, they simply want immediate facilities of life. Los karmis no se interesan con el futuro, nada más que quieren facilidades inmediatas en la vida. Just like a child, without the care of the parents, he plays whole day, doesn't care for future life, do not take any education. Exactamente como un niño que no tiene padre, juega todos los días y no le importa educación o vida eterna. But in the human form of life, if you are actually intelligent, we shall try our best how to get that life or body where there is no more death, birth, old age and disease. Pero si somos inteligentes, entonces en esta vida humana debemos tratar lo mejor posible de conseguir ese cuerpo que no tiene ningún nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. So this Krishna consciousness movement means to educate people for that purpose. Porque este movimiento de conciencia de Krishna significa educar a la gente por este propósito. Now one may say that if I simply devote in Krishna consciousness, then how my material necessities will be supplied? Uno puede decir que si yo me dedico mi vida al conciencia de Krishna, ¿cómo puedo yo satisfacer mis necesidades materiales? So the answer is there in the Bhagavad Gita, that anyone who is simply engaged in Krishna consciousness, for his necessities of life, Krishna will look after. La respuesta está en Bhagavad Gita, uno que está empeñado en la conciencia de Krishna, Krishna personalmente cuida sus necesidades. Krishna is looking after for everyone's maintenance. Krishna cuida a la mantención de todo el mundo. Eka jo bahunam vidudhati kaman. That one supreme person is maintaining the necessities of all living entities. La una suprema persona mantiene las necesidades de todos los demás. So, for a devotee who is trying to go back to home, back to Godhead, there will be no scarcity, be rest assured. Por eso, por un devoto que está tratando de volver a casa, volver a Dios, a Krishna, no puede tener ninguna dificultad con necesidades. Usted puede tomarlo con calma.
Yes, Krishna says in the Bhagavad Gita, Tesam satadujuktanam yogokhemam mahamaham. A devotee who is engaged always in my service, I look after how his necessities of life will be fulfilled. Cristo dice un devoto siempre empeñado en mi servicio. Cristo dice, yo personalmente cuido cómo sus necesidades se van a satisfacer. A practical example is that in this Krishna consciousness movement, we have got 100 centers. Un ejemplo práctico, en este movimiento de conciencia de Krishna tenemos más de 100 templos. And in each temple, not less than 25 up to 250 devotees live. En cada templo no menos que 25 devotos hasta 250 devotos viven. So we have no fixed up means of income. No tenemos ningún medio constante de ingreso. And we are spending in all the branches $80,000 per month. Y gastamos en todas las ramas $80,000 mensualmente. But by grace of Krishna, we have no scarcity, everything is supplied. Pero por la gracia de Cristo no tenemos ninguna escasedad, todo es provisto. People are surprised sometimes that these people do not work, do not take any profession, simply chant Hare Krishna. How they live? La gente se sorprende mucho que los devotos no trabajan y no tienen ninguna profesión. ¿Cómo viven? So that is no question. If cats and dogs can live at the mercy of God, the devotees can live very comfortably by the mercy of God. Pero esa no es buena pregunta. Si los gatos y perros viven por la misericordia de Dios, ¿por qué nosotros no podemos vivir por la misericordia de Dios? There is no such question. But if somebody thinks that I have taken to Krishna consciousness, but I am suffering for so many things, Pero si uno cree que yo he aceptado la conciencia de Cristo, pero yo sufro por tantas cosas. for them or for all of us, the instruction is Matra sparshasta kontiya situsna sukhadukkada. This pains and pleasure is just like winter and summer. Para ellos, como para todos nosotros, aquí es la respuesta, que ese dolor y felicidad es exactamente como el invierno y el verano. In the winter, the water is painful. En el invierno, el agua es muy dolorosa. And in the summer, the water is pleasing. Y en el verano, el agua es muy placentera. So what is the position of the water? It is pleasing or painful? ¿Cuál es la posición del agua? ¿Es placentera o dolorosa? It is neither painful, neither pleasing, but in a certain season, by touching the skin, it appears to be painful or pleasing. El agua no es placentera ni dolorosa, pero en ciertas condiciones, cuando toca el piel, parece ser dolorosa o placentera. Such pains and pleasure is explained herein, they are coming and going. Tal placer y tal dolor se explica aquí que va y viene. They are not permanent. No son permanentes. Agama apayana anitya means they are coming and going, therefore they are not permanent. Esas palabras significan que van y vienen, no son permanentes. Krishna therefore advises, tang titikkhasya bharita, just tolerate. Cristo, por lo tanto, aconseja que simplemente tolero. But you do not forget your real business, Krishna consciousness. Pero no olvides su verdadero asunto, la conciencia de Cristo. Don't care for these material pains and pleasure. No preocúpese con el dolor y placer material. Of course, we shall try our best if there is same pains and pleasure to counteract it. But even it is not done, don't be misled by these so-called pains and pleasure. Pero por supuesto, si hay dolores y placeres, tratamos de contrarrestarlos lo más posible. Pero no sean desviados por ese dolor y placer. So one of the devotional qualities is titiksha, tolerance. Una de las calidades devocionales es dicha tolerancia.
that should we learn how to tolerate in every condition of life. Se debe aprender a tolerar en cada condición de la vida. Just like those who are actually Brahmanas in India. We have got also Brahmanas in the Western countries now created. So, because it is pinching cold, they do not forget to take bath early in the morning. Exactamente como los brahmanes en la India, y también tenemos brahmanes. It is simply practice. It may be painful for 1 day or 2 days, but if you practice, it is no longer painful. Los brahmanes, aun cuando hace muchísimo frío, ellos toman su baño. Quizás al principio es un poco doloroso, pero en realidad no es doloroso. So one should not give up the practice of taking bathing early in the morning because it is severe cold. That is not. So, el punto es que uno no debe abandonar la práctica de bañarse en la mañana aunque hace mucho frío. Similarly, in the summer season, because it is scorching heat, one should not decide that we shall stop cooking. Y también en el verano, aunque hace muchísimo calor, uno debe decidir que uno va a cocinar. Because in the kitchen it may be too hot, but for that reason we cannot give up cooking. Quizás la cocina hace demasiado dolor, pero no podemos abandonar cocinar. Similarly, all the rules and regulations that are there, it may be painful, but we cannot give it up. También quizás las reglas y regulaciones son dolorosas, pero no podemos abandonarlas. We have to learn how to tolerate. Tenemos que aprender a tolerar. Therefore, Krishna advice says, Tang titikhasya bharata. My dear Arjuna, the good descendant of Bharat Maharaj, you try to tolerate this. Por eso Krishna aconseja a Arjuna, buen descendiente de Bharata, trate de tolerar. Sri Chaitanya Mahaprabhu has advised, therefore, just to advance in Krishna consciousness how one should be tolerant. Y Chaitanya Mahaprabhu, por lo tanto, ha aconsejado para avanzar en vida espiritual como tolerar. He has said, Tinadapi sunichena, just you become humbler than the grass. Él dijo que simplemente trate de hacerse más humilde que la hierba. Just like on grass, so many people are trampling over, it does not protest. Tantas personas caminan sobre la hierba, pero no hacen ningún proceso. Tinadapi suni, taroropi saisnana, and tolerant more than the tree. Y tolere más que el árbol. Just like tree, somebody is taking its branches, sometimes is snatching its fruit, sometimes cutting it, but still the tree is giving you shelter, fruit and leaves and fruits and flowers. Por ejemplo, el árbol, Very good example. por ejemplo, el árbol, alguien toma la rama, alguien corta el árbol, pero el árbol sigue dando frutas y flores, dando flores. Es muy buen ejemplo. So anyone who is desiring to go back to home, back to Godhead, he has to learn to be tolerant and forbearing. Por eso uno que desea volver a casa, volver a Krishna, él tiene que aprender a tolerar. That is the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tinadapi sunichena, tarorapi sahisnana, amanina manadina. For himself, one should always think that he has no respect. He doesn't require to command any respect. Uno mismo, uno siempre debe pensar que él no requiere ningún respeto, él no necesita respeto. But all respects he offers to others. Pero él ofrece todo respeto a los demás. In this way, if we become practice, then we become fit for going back to Godhead, back to home. Si él practica esto, entonces él es digno de volver a Krishna, de volver al mundo espiritual. That will be explained in the next verse. Janahi navatayanti te purusang purusarasava samadukha sukhang dhirang samritataya kalpita. If one practices like that, then he becomes fit for going back to home, back to God. Si uno practica de esa manera, se hace digno para volver a casa, volver a Krishna, Dios. So, practice, anything you practice, in Bengali it is said, শরীরের নাম মহাশয় যাশা হবে তাই। You practice in your body, and if you
come to the point of tolerance, then anything you can practice and it will be tolerable. Hay un dicho refrán inventado que usted debe practicar en su cuerpo, y si usted debe practicar en cualquier cosa en su cuerpo, usted puede aprender a todo lado. Just like in the morning when you go for morning walk, they are practicing running. So many people are practicing running, but I cannot run. Por ejemplo, cuando vamos a caminar en la mañana, hay tantas personas que están practicando corriendo, But- pero yo personalmente no puedo correr. So if I practice for some days, I can also run. Si yo practico algunos días también yo puedo correr. So anything you practice, you will be successful. Cualquier cosa que practiquemos tendremos éxito. So if by practicing Krishna consciousness, you can go back to home, back to Godhead, why should you neglect it? Por eso, si por practicar la conciencia de Krishna podemos volver a casa, volver a Krishna, ¿por qué no lo practicamos? That will solve your all problems. Eso puede solucionar todos sus problemas. The real problem is birth, death, old age and disease. El verdadero problema es nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. And if you can solve this problem simply by practicing some regulatory principles, why don't you do it? Y si usted puede solucionar este problema simplemente por practicar algún principio regulativo, ¿cómo no hacerlo? So that is our request. We are opening hundreds of centers to give training to the people to practice this and go back to home, back to God. En mi pedido estamos abriendo cientos de templos solamente para dar a las personas a practicar y llenarse en este proceso de volver a Krishna. But you cannot go back to home, back to Godhead so cheaply. Pero usted no puede volver a casa, volver a Krishna tan baratamente. You have to practice certain regulatory principles, then you will be fit. Tiene que practicar algunos principios regulativos, entonces usted será digno. That is not very difficult, and if you practice, that will be very easy. And the beginning should be chanting the Hare Krishna mantra so that you will be fit for practicing also. Eso no es difícil, será fácil si usted practica. La primera cosa es cantar el mantra Hare Krishna. Si lo hace, entonces usted se hará digno de practicar los demás. So therefore take full advantage of this moment. Now it is when we have got center in your city, I request you to take full advantage of this Krishna consciousness moment and be successful in your life. Ahora, yo pido que ustedes aprovechen este movimiento de la conciencia de Cristo. Tenemos un templo en su ciudad, aprovechen este movimiento y tenga éxito en este día. But rest assured, do not be misled, that after finishing this body, every one of us will have to accept another body. Pero no preocúpese, es seguro que después de este cuerpo tendremos que aceptar el próximo cuerpo. That if we neglecting the rules and regulations, if we have to accept the body of a dog, just imagine how much displeasing it will be. Pero fíjense que si le seguimos los principios regulativos y si aceptamos el cuerpo de un perro en la próxima vida, más como inconveniente. We have to take to this principle, as Krishna says, Madhajajino pi janti ma. Anyone who is engaged in Krishna consciousness, he comes to me. Pero usted dice que cualquier persona que practique la conciencia de Krishna viene a mí. So practice this Krishna consciousness and go back to home, back to Godhead. So practique esta conciencia de Krishna y regrese a casa, regrese a Dios. No? Any question? Ahora sí hay preguntas acerca del tema de la conferencia. No question? Everything all right?
Yes, he will get spiritual body. Spiritual body is already there. It is simply covered by material body. El cuerpo espiritual ya existe, nada más que cubierto por el cuerpo material. You have to cure this material body, then you get your original spiritual body. Tiene que curar el cuerpo material, entonces consigue el cuerpo espiritual. It is curing process, just like one has got fever. Fever is not permanent, temporary. But you cure this fever, then you are healthy. Por ejemplo, si uno tiene fiebre, eso no es permanente, ya tiene que curar la fiebre, entonces tiene su condición normal, curar. Pero que dijo de que había cambio de que si no se puso constante, o sea que a veces se puede espíritu y no mejorar, y eso no llegara en otra idea de estero o normal, ¿no? Entonces yo quiero preguntar, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Cuántas veces se transforma uno? ¿O qué es lo que transforma en realidad? ¿O si existen varias vidas más? ¿Cuántas vidas tenemos? La pregunta, ¿cuántas vidas tenemos? She's saying that you were saying, I want to take birth as a dog even. So he's wondering how long does this go on, how many births does one take like this? As long as you are unable to go back to home, back to Godhead, you have to change this body. Either dog or this or that or this. Mientras que usted no está listo para volver a Krishna, usted tiene que seguir cambiando su cuerpo como perro y otro cuerpo. And that 8,400,000 forms of body, you have to accept one of them. Hay 8,400,000 tipos de cuerpo, usted tiene que aceptar uno de ellos. Now you make your decision whether you are ready to accept all these different types of body or you get original spiritual body. Ahora haga su decisión si está listo a aceptar tantos tipos de cuerpos materiales o si usted quiere aceptar un cuerpo espiritual. In the spiritual body there is no more birth, death, old age and disease, and in the material body continuously there should be birth, death, old age and disease. En el cuerpo espiritual no hay ningún nacimiento, vejez, enfermedad ni muerte, pero en el cuerpo material sí hay nacimiento, muerte, vejez, enfermedad continuamente. You can get that spiritual body simply by little cultivation in this human form of life, next life. Usted puede lograr este cuerpo espiritual simplemente con poco de cultivación de esta forma humana de la vida. But if you get next, other than human form of life, then you have to wait again millions of years to come to this human form of life. Pero si en la próxima vida usted consigue un cuerpo que no es un cuerpo humano, entonces otra vez tiene que esperar millones de vidas para la próxima oportunidad. After all, we are under the stringent laws of nature. Estamos bajo las leyes estrictas de la naturaleza material. Every one of us, we are under the grip of the laws of material nature. It will go on. You cannot change it unless you come to Krishna consciousness. Todo uno de nosotros estamos bajo las leyes estrictas de la naturaleza material. No podemos cambiarlo y tenemos que seguir hasta que lleguemos a la conciencia de Krishna. You want to know if our reincarnations are progressive or regressive? Yes, it is progressive or digressive also. Sí, es progresivo o regresivo. Why would we take birth as an animal? Huh? Why would we take birth as an animal? Because you act like animal. Porque ustedes actúan como animales. He says in the school, in the material world, if one behaves badly, he has to stay where he is. He cannot progress, so he does not go back. So why? Now sometimes he is given the down class. Sí, pero también a veces no tiene que bajarse. Sometimes he is degraded, go to the down class. Yes. A veces es degradado,
vaya a la clase de otro. That is quite natural. Ese es natural. Eh? Dumb? So, any question? Más preguntas. De cualquier manera, yo sigo creyendo que es antievolutivo. Creo que es antievolutivo esto de estancar, en lugar de avanzar en la generación de hacer pues conocido así en Dios, porque yo creo que es imposible realizar eso. ¿Y cuál es? Yo creo que es así. Arriba pensar, He just saying he doesn't believe that he wants to go back. He may not believe in the law, but law is law. Quizás usted no cree la ley, pero la ley es la ley. If somebody says, I can commit some criminal act, but I don't believe in the court's judgment, will it be act? Si uno dice que yo puedo cometer algo, un crimen, pero no creo en el juicio del corte, eso es posible. You believe or not believe, the law will act. Usted cree o no cree, la ley va a actuar. Just like if you infect some disease, infectious disease, if you contaminate, then you must develop that disease. That is the law. Por ejemplo, si hay una enfermedad, si usted tiene contacto con esa enfermedad y es contaminado, la ley es que usted tiene que desarrollar esa enfermedad, la ley. So we are contaminating ourselves with different laws of material nature, and according to that law we have to accept the body. Por eso nos contaminamos con diferentes leyes de la naturaleza material y de acuerdo a la contaminación particular tenemos que aceptar el próximo cuerpo material. The material laws are not under your control. You are under the control of material laws. Las leyes materiales no están bajo su control, pero ustedes bajo el control de las leyes materiales. If also on other planets there is the same cycle, if also on other planets one has to continue in this changing of body. Yes, the planets, there are different planets mean different facilities of material convenience. Diferentes planetas significa diferentes facilidades de conveniencia material. ¿Quién es el que señala el criterio para determinar la transformación a un cuerpo de mayor o de menor nivel? Who is in charge of giving us our next body? God. Dios. Ishara sarvabhutanam riddeshe arjuna tishthat. God, in his super soul feature, he is situated in everyone's heart and he is seeing all our activities and he is awarding the different kind of bodies. Dios en su aspecto de la superalma está situado en todos nuestros corazones. Él ve todas nuestras actividades, está dándonos el resultado. You can, if you like, you can find out this verse. Ishara sarvabhutanam riddeshe arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani jantra rudhani maya. You can explain this? Find out. Yo voy a traducir ese verso que Prabhupada El Señor Supremo está situado en el corazón de cada quien o alguien y dirigiendo los viajes de las entidades vivientes, quienes están sentados como sobre una máquina, porque la entidad viviente se siente como sobre una máquina, hecha de la energía material. Pat? Significado. Arjuna no fue el conocedor supremo y su decisión luchar o no luchar fue limitado por su inteligencia limitada. El Señor Krishna instruyó que el individuo no es el todo, la suprema personalidad de Dios o él mismo Krishna, la superalma localizada, se sienta en el corazón dirigiendo el ser viviente.
Después de cambio al cuerpo, la entidad viviente olvida sus actividades del pasado. Pero la superalma, como el conocedor del pasado, presente, futuro, permanece como el testigo de todas sus actividades. Por lo tanto, las actividades de las entidades vivientes son dirigidas por el superalma. La entidad viviente consigue lo que él merece y es llevado por el cuerpo material, lo que es creado en la energía material bajo la dirección de la superalma. Tan pronto como una entidad viviente puesto en un tipo particular del cuerpo, él tiene que trabajar bajo el ritmo de la situación corporal. Una persona sentada en un carro que mucha velocidad va más rápido que una persona sentada en un coche más lento. Aunque las entidades vivientes o ellos que manejan los carros pueden ser iguales. Similarmente, por la orden del alma supremo, la naturaleza material fabrica un tipo particular del cuerpo para un tipo particular de entidad viviente para trabajar de acuerdo a sus deseos anteriores. La entidad viviente no es independiente. Uno no debe pensar en sí mismo como algo independiente de la suprema personalidad de Dios. La persona individual siempre está bajo su control de la superalma. Por lo tanto, es su deber rendirse y eso es el mantenimiento del próximo verso. So we have to accept that we are fully under control. Tenemos que aceptar que estamos completamente bajo control. If childishly we say that we are independent, that is foolishness. Si como niños decimos que somos independientes, eso es muy tonto. You want to know if the senses, the material senses we now have, originally belonged to the soul, which is discovered by the material body. Yeah, just like a man is in a normal condition, but he becomes mad, the same senses are there, but he is in abnormal condition. Prácticamente como un hombre, no tiene sentido, pero si se vuelve loco, él tiene los mismos sentidos, pero en una condición abnormal. So, when we are in this material world, we are using our senses in abnormal way. Exactamente de esa manera, cuando estamos en este mundo material, utilizamos nuestros sentidos, pero de una manera abnormal. So, when we cure these senses, we get into normal condition, that is spiritual life. Cuando curamos los sentidos, entramos en nuestra condición normal, en nuestra vida espiritual. So, sarvapadhi vinimuktam tatparatena nirmalam. We have to give up all this designation of life and we have to become purified, then we come to our normal condition. Tenemos que rechazar todas estas designaciones, tenemos que purificarnos, entonces llegamos a nuestra posición verdadera. ¿Puedes explicar, por favor, cuáles son los síntomas o características de aquella persona que ha realizado el físico cuerpo? What are the characteristics? He wants to know what are the characteristics of a person who has realized that he is not his body. Yes, he is engaged in Krishna consciousness. Es empeñado en la conciencia de Krishna. He doesn't know anything but Krishna. No sabe nada más de Krishna. That is normal.